Hi dear students, welcome back. In this video we are going to discuss about the another property of matter. Already I was uploaded one video regarding the first property of matter. You can watch it. That should be available in this playlist. So in this one we are going to discuss another property. What it is that there is some space between the particles of matter. We have to explain this one with one activity which is given in textbook. Clear? So మ్యాటర్ యొక్క పార్టికల్స్ మధ్య స్పేస్ ఉంటుంది అని ప్రూవ్ చేసేటువంటి యాక్టివిటీ ఒకటి ఇచ్చాడు మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో, అది చూద్దాం. దానికన్నా ముందు మీకు తెలిసిన విషయమే ఏంటది. Once you can observe the construction of a wall, how they can be constructed. They will keep bricks side by side and they can leave some gap between the bricks, and the gap must be filled by with some cement or mixture of cement, water and that particular sand. So wall కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు బ్రిక్స్ ని సైడ్ బై సైడ్ పెడతారు. అప్పుడు మనం ఏమంటాం, బ్రిక్స్ మధ్య గ్యాప్ ఉంది అంటాం. సో ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేస్తారు. ఎలా? సిమెంట్తో ఫిల్ చేస్తారు. సిమెంట్తో ఫిల్ చేసిన తర్వాత అతను ఒక డివైస్ ఉంటుంది, దాంతో ఇలా లెవెల్ చేస్తాడు. అప్పుడు ఆ బ్రిక్స్ హైట్ సిమెంట్ హైట్ రెండు సేమ్ ఉంటాయి. సో ఈ చిన్న లాజిక్ అర్థమైతే మనకి టాపిక్ వెళ్ళిపోదాం. పార్టికల్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ హ్యావ్ స్పేస్ బిట్వీన్ దెమ్. వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ బీకర్ and in that we have to pour some water up to required level. For example, this is a beaker, we are taken here up to water here. I'm going to say some water, maybe this is, I'm going to say 200 ml. Clear? Now you can mark here, how to make some marking of water level. Marking of water level. Clear? And after that you have to add some sugar crystals, or you can add some spoon of 1 spoon of sugar. Okay, spoon of 1 sugar, we are adding some sugar, 1 spoon of sugar, water maybe, and you can take some glass rat and you have to stir it. Clear? After some time, if you are not disturbing the glass and water, you have to check, is there any difference in the level of water in the beaker after stirring the contents with glass rod. Here this is the, again we have to check the same level or not. It is what? Before mixing sugar and after mixing of sugar. You can check the levels. If both are having the same level, then what about the, if the levels are same, then what about the sugar crystals? They have some particular shape and they have some size also there. Then where the dissolved content will go? Why there is no change in level of that particular sugar solution? You have to think about that. Why? Because here the dissolved sugar should be settled down between the S molecules of water or particles of matter. The dissolved content will be settled in between the gaps of the molecules of water. That's why there is no rise in water, or there is no rise in the sugar solution. So from this activity you can prove that there is some space between the molecules of matter or particles of matter.
వెరీ సింపుల్ యాక్టివిటీ. సో ఏంటది, ఫస్ట్ మనం ఒక బీకర్ తీసుకోవాలి, దాంట్లో ఒక 100 ml ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుందాం. 100 ml ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం, సింపుల్గా మనము ఒక స్పూన్ షుగర్ని యాడ్ చేస్తున్నాం, యాడ్ చేసి స్టిర్ చేస్తున్నాం. క్లియర్. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఏవైతే రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ కావాలో అది తీసుకోవాలి. ఆ లెవెల్ మార్కింగ్ ఇక్కడ చేసాము. చేసిన తర్వాత షుగర్ యాడ్ చేసాము, షుగర్ని స్టిర్ చేసాము. సో స్టిర్ చేసిన తర్వాత అది డిస్టర్బ్ అవుతుంది కాబట్టి తర్వాత మనము కాసేపు అయిన తర్వాత అన్డిస్టర్బ్డ్గా ఉంచితే మనం లెవెల్ చెక్ చేయవచ్చు. నువ్వు స్టిర్ చేయకుండానే చెక్ చేద్దాం అనుకున్నావు అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ మోర్ టైమ్. దట్స్ నో నీడ్ టు యాక్చువల్లీ స్టిరింగ్ ఆఫ్ ద కంటెంట్స్. మనం వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు మనం షుగర్ యాడ్ చేసాము, యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక 1 అవర్కు 2 అవర్కు మొత్తం డిజాల్వ్ అయింది అనుకోండి. డిజాల్వ్ అయిన తర్వాత మనం వీఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ ఎనీ షుగర్ క్రిస్టల్స్ సెపరేట్లీ. అర్థమవుతుందా? ఏవైతే డిజాల్వ్డ్ షుగర్ ఉంటుందో అది మనం సపరేట్గా ఐడెంటిఫై చేయలేము. కానీ ఇక్కడ లెవెల్ మాత్రం ఇంక్రీజ్ కావాలి. మనం ఏమనుకుంటాము, ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ది షుగర్ వీ కెన్ ఫీల్ దట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజెస్, పైకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకుంటాం. కానీ బట్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ బీకర్. మరి ఏమైంది అంటే, ఏవైతే డిజాల్వ్డ్ కంటెంట్ ఉంటుందో ఆ డిజాల్వ్డ్ షుగర్ అనేది ఆల్రెడీ పార్టికల్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి గ్యాప్స్ మధ్య అవి సెట్ అయిపోతుంది. సో సెట్ అయిపోయినప్పుడు మనకి లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ కాదు. సో అట్లని చెప్పేసి నువ్వు షుగర్ యాడ్ చేస్తూ పోతూ ఏమవుతుంది, మన లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఓన్లీ స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ షుగర్, అంటే కొంత కంటెంట్ మాత్రమే వేస్తే వాటి మధ్య గ్యాప్ ఉన్నంత వరకు మాత్రమే లెవెల్ ఇంక్రీజ్ కాదు. అప్ టు the space is available between the particles of matter, then only there is no rise in the level of water. If again you are further adding the sugar continuously, then you are doing the same process, the level should be increased. Why? Because there is no further gap between the molecules of liquid. So this is the activity to prove that particles of matter have same space between them. So another thing it is also there, what it is here, instead of sugar you can take some potassium permanganate. That is also same thing here. What is, we are taking, this is the beaker. In this case also we are taking some 200 ml of water. Okay, in that we add some potassium permanganate crystals. Then you can find the changes, what it is happening inside that. That is what the color is going to be changed, and but there is no change in its level. It means that what, the dissolved potassium permanganate crystals should be settled down between the gaps of the particles. So like that. So you can do anything. For example, you are taking some, it is a bowl, in there some milk it is there. For that you add some few drops of water, just few drops, 1 or 2 drops. Then there is no rise in the level of milk. Why? Because these water drops should be settled down between the gaps of milk molecules. So this is about, very simple children.